tərəfli görüşündə ürəkdən salamlayıram. Pakistan Milli Assambleyasının sədri cənab Zardari Ayaz Sadiqə dəvətə, görüşümüzün yüksək səviyyədə təşkilinə və göstərilən qonaqpərvərliyə görə bir daha öz təşəkkürümü bildirirəm. Və bir daha deyirəm ki, yenidən qardaş ölkənizdə olmağıma çox şadam. Hörmətli həmkarlar, Pakistanın əldə etdiyi tərəqqi, xüsusən İslamabad şəhərinin gündən-günə gözəlləşməsi, qardaş ölkənin təmsilçiləri olaraq bizləri olduqca məmnun edir. Eyni zamanda, hörmətli həmkarlar, mən ilk növbədə bu günlərdə baş vermiş terror aktı ilə əlaqədar qardaş Pakistan xalqına bu terror aktı nəticəsində həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verirəm. Biz bu terror aktını qətiyyətlə pisləyirik və bu çətin zamanlarda qardaş Pakistanla həmrəy olduğumuzu da bildiririk. Azərbaycan sülh və təhlükəsizliyə ciddi təhdid yaradan terrorizmin bütün formalarına qarşı bütün səylərin dəstəklənməsini vacib hesab edir. Hörmətli həmkarlar, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin təşəbbüsü ilə keçirilmiş Azərbaycan, Pakistan və Türkiyə parlament sədrlərinin birinci üç tərəfli görüşündən 4 il ötür. 2021-ci ildə Bakıda biz parlamentlərimiz arasında bu üç tərəfli əməkdaşlıq mexanizmini yaratdıq. Həmin görüş yalnız bu yeni mexanizmi təsbit edən Bakı bəyannaməsinin qəbulu ilə deyil, həm də Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı işğaldan azad edilmiş Şuşa şəhərinə səfərləri də əlamətdar oldu. 2022-ci ildə Türkiyə Böyük Millət Məclisinin ev sahibliyi ilə İstanbul şəhərində keçirdiyimiz ikinci üç tərəfli görüşdə hər tərəfli müzakirələrlə və İstanbul bəyannaməsinin qəbulu ilə yadda qaldı. Bugün isə İslamabad şəhərində üç tərəfli görüşümüzü keçiririk və biz artıq bu platformanın parlamentlərimiz arasında uğurlu və davamlı əməkdaşlıq platforması kimi formalaşdığını, o cümlədən iki tərəfli və çox tərəfli əlaqələrimizin daha da genişlənməsinə mühüm töhfə verdiyini əminliklə deyə bilərik. Ötən dövr nümayəndə heyətlərimizin çox sayılı qarşılıqlı səfərləri, ölkələrimizdə keçirilən müxtəlif tədbirlərdə fəal iştirakı ilə yadda qaldı. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədrləri Azərbaycana 6, Pakistan Milli Assambleyası və Senatının sədrləri 4 səfər ediblər. Milli Məclisin sədri kimi mən də Türkiyəyə 7 səfər etmişəm. 2021-ci ilin iyununda Pakistana rəsmi səfərimi və İqtisad Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyasının ikinci ümumi konferansda iştirakimi də qeyd etmək istəyərdim. Parlamentlər arası ittifaq, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin Parlament İttifaqı, Asiya Parlament Assambleyası kimi beynəlxalq parlament təşkilatlar çərçivəsində davamlı təmasımız, bir-birimizi maraqlandıran məsələlər üzrə birgə fəaliyyətimiz və qarşılıqlı dəstəyimiz də məmnunluq doğurur. Vacib platformalardan biri də Azərbaycan Respublikasının prezidenti Zat əlləri cənab İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılmış və hazırda Milli Məclisin sədrlik etdiyi qoşulmama hərəkatı parlament şəbəkəsidir. Pakistan Milli Assambleyası və Senatının şəbəkənin üzvü Türkiyə Böyük Millət Məclisinin isə xüsusi qonaq qismində təşkilatın işini fəal şəkildə dəstəklədiklərinə görə onlara təşəkkür edirəm. Hörmətli həmkarlar, bütün bu qeyd etdiklərim əslində təbii bir prosesdir. Parlamentlərimizin əməkdaşlığı ortaq tarix, mədəniyyət, dini və mənəvi dəyərlərlə bir-birinə bağlı olan ölkələrimizin və xalqlarımızın qardaşlığına, birliyinə və həmrəyliyinə əsaslanır. Azərbaycan, Pakistan və Türkiyə hər zaman bir-birinin yanında olublar və bir-birini dəstəkləyiblər. Xalqımız 44 günlük vətən müharibəsinin ilk günlərindən etibarən Türkiyəni və Pakistanın ölkəmizə göstərdiyi siyasi və mənəvi dəstəyi heç bir zaman unutmayacaqdır. Azərbaycan da bütün məsələlərdə hər zaman Türkiyəyə və Pakistana dəstək nümayiş etdirib. Cari ilin may ayında Pakistan və Hindistan arasında son gərginlik zamanı Azərbaycan ilk gündən Pakistanla həmrəyliyini açıq şəkildə ifadə edib. Ölkəmiz Kəşmir məsələsinin dialoq və sülh yolu ilə beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə əsaslanan həllini
hər zaman dəstəkləyib və bunu bütün beynəlxalq platformalarda səsləndirib. Bugün ölkələrimizin beynəlxalq səviyyədə nümayiş etdirdikləri güclü birlik və həmrəylik yalnız onların qardaşlığının, ortaq maraqlarının ifadəsi deyil. Bu, eyni zamanda beynəlxalq hüququn, haqq və ədalət prinsiplərinin mütləqliyinə əsaslanan, onları müdafiə edən yanaşmalardır. Bu, əslində beynəlxalq aləmə də bir çağırışdır. Məhz belə yanaşma beynəlxalq ictimaiyyəti sülh, təhlükəsizlik və tərəqqi üzərində qurulacaq daha parlaq gələcək naminə qarşılıqlı hörmət əsasında birgə fəaliyyətin gücləndirilməsinə səsləyir. Qəzza üzrə əldə olunmuş razılaşmanın əhəmiyyətini qeyd etmək lazımdır. Biz inanırıq ki, razılaşmanın bütün mərhələlərinin tam şəkildə yerinə yetirilməsi regionda uzun müddətli və ədalətli sülhün təmin olunmasına yol açacaqdır. Azərbaycanın bu məsələdə mövqeyi birmənalıdır. Azərbaycan İsrail-Fələstin münaqişəsinin BMT-nin müvafiq qətnamə və qərarlarının uyğun olaraq ilk iki dövlət prinsip əsasında həllini dəstəkləyir. Razılaşmanın əldə olunmasına digər ölkələrlə yanaşı, mən onu xüsusi qeyd etmək istəyərdim, hörmətli həmkarlar, qardaş Türkiyənin vasitəçiliyini də biz yüksək qiymətləndiririk. Hörmətli həmkarlar, sülh, təhlükəsizlik və tərəqqi bilavasitə bir-biri ilə əlaqəli olan amillərdir. 44 günlük vətən müharibəsinin 5-ci il dönümünü qeyd etdiyimiz indiki dövrdə Azərbaycan öz fəaliyyəti ilə bunu bir daha təsdiq edir. Bildiyiniz kimi, ölkəmiz beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərinin təqribən 20% 30 il ərzində Ermənistanın işğalı altında idi. During these 30 years, hundreds of our cities and villages, as well as our historical villages and cultural monuments, were destroyed, and 1 million Azerbaijans were displaced from their native lands. Meanwhile, these mediators known as the OSCE Minsk Group failed to ensure the implementation of the norms and principles of international law. In 2020, Azerbaijan restored its territorial integrity, and in 2023, it regained its sovereignty, thereby laying the foundation of the path to peace. Immediately after the war, it was precisely victorious Azerbaijan that took the initiative for peace, putting forward the fundamental principles of peace and draft of the peace agreement. As a result of the bilateral negotiation, in August of this year, in Washington, with the participation of the leaders of the United States, Azerbaijan and Armenia, the foreign ministers of Azerbaijan and Armenia installed the text of the peace agreement. In the presence of the US, President Donald Trump, the President of Azerbaijan and the Prime Minister of Armenia signed a joint declaration. The importance of opening regional communication was reaffirmed. All this, first and foremost, was the result of the peace diplomacy implemented by President Ilham Aliyev, as well as his intensive efforts dedicated to security, cooperation, and progress. It is particularly important to note that one of the main outcomes of the Washington meeting has been the opening of the Zengezur corridor, an initiative of President Ilham Aliyev. Thus, with the realization of the Trump route for international peace and prosperity, the Zengezur corridor will become the significant transportation link in Eurasia, serving cooperation and progress in our region. Distinguished colleagues, against the backdrop of these processes, we observed the emergence of new opportunities for further expanding cooperation between our brotherly countries. Over the past period, we have witnessed the steady development and enrichment of the Azerbaijan-Pakistan-Turkey trilateral cooperation mechanism through active engagement of parliamentary as well as foreign and defense ministers level. The trilateral meeting of the presidents of Azerbaijan and Turkey and the Prime Minister of Pakistan in Astana in July 2024, and notably the trilateral summit held in May this year in Azerbaijan's recently liberated city of Laçın, have elevated this mechanism to a qualitative new stage. In these meetings, the fundamental will to further strengthen the unity and solidarity among our brotherly countries and to advance trilateral cooperation across political, economic, commercial, transport, energy, defense, humanitarian, and other sectors was expressed. Building on this shared resolve,
Today's trilateral meeting of the speakers of the parliament is a clear expression of our determination to reinforce parliamentary support for the cooperation of our brotherly countries. I have no doubt that through our joint efforts, we'll achieve this goal. Thank you for your attention. Now I have the great honor to invite the Speaker of the nation, with which Pakistan shares a bond that is truly unparalleled, a bond etched in history, cemented by faith and animated by a common vision for our people. With immense pleasure, I invite Honorable Speaker of the Grand National Assembly of Republic of Turkey. Islamic is, since it is Pakistan, is Islamic Republic, so I keep on. Thank you. Assembly Republic of Turkey. Thank you, Grand National Assembly of Turkey. Thank you, Mr. Chairman. Pakistan Ulusal Meclisi Başkanı, kıymetli kardeşim Sayın Serdar Ayaz Sadık, Azerbaycan Milli Meclisi Başkanı, hürmetli hanımefendi Sayın Sahibe Gafarova, Pakistan Senatosu'nun değerli başkanı, değerli dostum Seyyid Yusuf Rıza Gilani, Pakistan, Azerbaycan ve Türkiye parlamentolarının saygıdeğer milletvekilleri, değerli katılımcılar, hepinizi en içten, en kalbi selamlarımla selamlıyorum. Türkiye, Pakistan ve Azerbaycan Üçlü Parlamento Başkanları toplantısı vesilesiyle burada bu güzel şehirde İslamabad'da bulunmaktan ve sizlerle bir ortak masa etrafında toplanarak meselelerimizi tartışmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim. Gösterilen ev sahipliği dolayısıyla değerli dostum, kardeşim, Ulusal Meclis Başkanı, zat alileri Sayın Serdar Ayaz Sadık başta olmak üzere emeği geçen bütün dostlarımıza teşekkür ediyorum. Üç kardeş ülkenin meclis başkanlarını bir araya getiren bu önemli mekanizmanın üçüncü toplantısının ülkelerimiz ve bölgemiz için, halklarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Karşılaştığımız büyük sınamalar ve üç ülkenin ortak gündemleri dikkate alındığında parlamenterlerimiz düzeyinde gerçekleştirilecek müzakere konularının oldukça yerinde olduğu kanaatindeyim. Milletvekillerimizin yapacakları görüş alışverişinde yeni işbirliklerine imkan sağlayacağını umuyorum. Bu vesileyle önceki toplantıda da dile getirilen Ayaz'ın dile getirdiği Ayaz raised in his speech, and I would like to note this once again. So between Azerbaijan and Turkey, we describe our relations. We say that two states, one nation, but we have successful relations with Pakistan as well. So if you allow me, I will say one nation and three states. So this is how we should be defining this mechanism. Pakistan'da son dönemde meydana gelen So I would like to pay my condolences to all the brothers and sisters, the martyrs that we have lost in the recent terrorist attacks in Pakistan. As a country who has been dealing with the menace of terrorism for many years and who have lost many lives to terrorism, we deeply share your sorrow. Ülkelere korku ve tehditle istikamet belirlemeye çalışmak, çalışan teröre bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da güçlenmeyeceğiz, boyun eğmeyeceğiz. Teröre karşı uluslararası düzeyde ortak bir duruş ve güçlü bir işbirliği şarttır. Bu çerçevede özellikle dış aktörler tarafından desteklenen terör tehdidine maruz kalan ülkelerin karşı karşıya bulunduğu zorluk understand the challenges and threats that countries who are facing the threat of terrorism, especially those supported by foreign actors. We attach great importance to fighting against terrorist threats that threatens countries' territorial integrity and sovereignty. For many years, we have been improving our own defense mechanisms and facilities, and we have done quite an effective and successful fight against many terrorist organizations within our country and beyond our country. And in addition to that, our parliament also has a participatory approach.
silahlı As you mücadele know, eden terör for the örgütünün past 4 years, the terrorist terörden vazgeçtiğini ilan organization etmesi, silahlarını bırakacağını ilan has etmesi surrendered üzerine its Türkiye arms Büyük Millet and declared that Meclisi'nde they would stop dünyaya da terrorist örnek acts. olacak bir So çalışmayı sürdürüyoruz. we Bütün have an siyasi exemplary partilerin process bir parti going on hariç in the parliament. parlamentodaki Aside tüm from one siyasi partilerin political ortak party, all katılımıyla political parties are milli dayanışma, participating kardeşlik in this ve process. demokrasi National komisyonumuzu Solidarity çalıştırıyoruz and ve Democracy inşallah and sonunda da Brotherly terör Relations örgütünün Committee silahlarını tamamen is bırakmasıyla being birlikte convened, and yeni with the döneme ilişkin yasal 100% drop düzenlemelerin of all neler the olacağı, weapons, we will hangi discuss adımların atılacağına what further ilişkin steps to be tavsiyelerimizi de taken, Türkiye Büyük and Millet as the Meclisi'ne Turkish Grand National havale Assembly, edeceğiz, we göndereceğiz. submit our Böylece recommendations to the dünyada çatışma Parliament. çözümleri anlamında This way, when it ortaya comes çıkan to the örneklerin resolution içerisinde of en kısa sürede sonuca conflict, ulaşan this ve would başarılı olan bir probably örneği be ortaya one of koyacağımıza the fastest yürekten inanıyorum. achieving Değerli process. kardeşlerim, güvenliğimizi Distinguished derinden etkileyen ekonomik, gentlemen, sosyal ve brothers and çevresel sisters, zorlukların yanı sıra aside küresel from ölçekte economic, social, and çatışmaların, environmental gerilimlerin challenges that deeply arttığını impact görüyoruz. safety, we know Silahlanmanın da that en üst seviyelere at the global çıktığına bizzat scale, şahit oluyoruz. conflict, tensions, and Sıklıkla ve also pek çok armament bölgede is karşımıza çıkan rising. The jeopolitik geopolitical rekabet ve competition güç and mücadeleleri bize fights of artık çok power that we merkezli see very bir dünya commonly düzenine across doğru many evrilmekte regions olduğumuzu shows us gösteriyor. that we are now Diğer evolving to a taraftan İkinci Dünya Savaşı multi-centered world sonrasında tesis order. edilen On the other hand, uluslararası the sistemin, international system, uluslararası hukukun international ilke ve law kurallarının and geçerliliğinin rules de and principles that sorgulandığı were hem de established açıkça after the sorgulandığı bir Second World süreçten War geçiyoruz. is now being Rusya-Ukrayna openly arasında devam eden savaş, questioned. Sudan'daki The iç war savaş, in Russia and İsrail'in Ukraine, Orta Doğu'daki a civil war saldırıları, in Sudan, bölgesel ve and küresel gerilimi Israel's daha da aggressions artırıyor. in the Middle Afrika East başta olmak üzere increases regional terörizmin de and global giderek tension, yaygınlaştığını and we görüyoruz. see En terrorism nihayetinde içinden geçmekte spreading in olduğumuz sürecin Africa as well. küresel The yönetişim times boyutu that we are ve bu going geçiş through, sürecindeki sancılar the ayrı bir soru global olarak governance and önümüzde the durmaya headaches devam that we ediyor. are seeing in Bu this nedenle transitionary Birleşmiş process Milletler is Güvenlik another question Konseyi mark. başta olmak That's üzere why uluslararası international kuruluşların organizations, artık especially the 21. UN yüzyılın Security sorunlarına ve Council, krizlerine cevap verecek should be şekilde renewed and mutlaka yenilenmesini kuvvetli bir in a way şekilde that they can savunuyoruz. respond to Bütün the bu 21st sınamaların, bütün bu century's challenges tehditlerin, and çatışmaların crises. hiçbirisinde None of mevcut these dünya sistemi discussions sorun and çözememiş, procedures, sorun the çözme world order kabiliyetini has been able to kaybettiğini, solve the hatta problems. We bizatihi see that they sistemin have lost kendisinin this sorun haline capacity, geldiğini and the açık system bir şekilde itself has müşahede etmiş become bulunuyoruz. a problem. Dolayısıyla We have Sayın witnessed this. Cumhurbaşkanımızın bütün uluslararası So platformlarda as ifade President ettiği Erdogan gibi mentioned dünya in all beşten büyüktür international diyerek platforms, the yeni bir world is Birleşmiş bigger than Milletler five. sisteminin That's why kurulması, we are dünyada advocating for a mevcut new güç UN system dengelerini to be yansıtan established bütün that bölgeleri can temsil eden reflect yeni bir the mekanizmanın oluşmasını power zaruri görüyoruz. structure that we have, and that İçinden can geçtiğimiz bu zorlu reflect all dönemde üç continents ülkenin in the bölgesel world. güvenlikte So üstlendiği in this kilit challenging roller times that we dikkate are going alındığında through, and given the ülkelerimiz key role arasındaki işbirliği ve that these three dayanışmanın countries play in güçlendirilmesi regional her security, zamankinden daha it fazla is önem more taşıyor. than important Stratejik that we ortaklığımıza strengthen our dayanan askeri collaboration and ilişkilerimizin solidarity. ve savunma So sanayi alanındaki military işbirliğimizin relations and our istikrarlı biçimde experience and our gelişmesinden collaboration memnuniyet in the duyuyoruz. defense Üç industry ülke düzenli olarak is welcome. müşterek Three askeri countries tatbikatlar regularly gerçekleştirmekte, askeri eğitim ve kapasite geliştirme konularında da karşılıklı olarak and they birbirlerine offer destek olmaktadırlar. each other support when Savunma it comes sanayi to military alanında training and da capacity teknoloji building. transferi When it ve comes ortak to üretim gibi konularda defense industry, işbirliğini derinleştirmeye yönelik we have temaslar more and more artmaktadır. contact to deeper Ayrıca collaboration Türk in technology savunma sanayi transfer and ürünlerinin joint production. Azerbaycan ve And we Pakistan are very tarafından proud to say that aktif Turkish biçimde defense kullanılmasını products are görmekten de actively used memnuniyet by duyuyoruz. Azerbaijan and Türkiye Pakistan. olarak bu As üçlü işbirliğinin Turkey, we attach kurumsallaşarak great daha da importance ileriye to further taşınmasına advance büyük this önem atfediyoruz. tripartite collaboration. Değerli dostlar, iklim değişikliği ve buna Distinguished bağlı doğal participants, afetler climate günümüzde change ulusal and sınırları aşan natural ve ortak disasters that geleceğimizi come tehdit along eden en with önemli it is küresel one of the sınamalar biggest arasında global tests bildiğimiz that gibi we yer are going almaktadır. through that Üç threatens ülke our olarak joint future. iklim değişikliğine As bağlı three afetlerin etkilerini countries, doğrudan artan we bir sıklıkla experience ve the yoğunlukla climate yaşamaktayız. change-related natural Deprem felaketleri disasters de in a more maalesef frequent ülkelerimizi way, and olumsuz unfortunately etkilemekte, can earthquakes kayıplarına sebep adversely olmaktadır. impact Bu our countries vesileyle and lead to 2023 loss 6 of Şubat'ında life. yaşadığımız That's why maalesef küçük kıyamet after olarak the adlandırdığımız 2023 depremde earthquake bizleri ilk andan that itibaren occurred in yalnız our bırakmayan country on the 6th kardeş of February in ve dost 2023,
Azerbaycan ve 2023, I Pakistan would like to thank hükümetlerine ve the halklarına people of çok teşekkür Azerbaijan ediyorum. and Pakistan and their Afetlere maruz governments kalan for their
üç ülke olarak sahip olduğumuz deneyimler, acil, kapsamlı ve işbirliğine dayalı iklim faaliyetlerinin nedenli gerekli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu son yağmurlarının neden olduğu ve bilim üzerinde Pakistanlı kardeşimizin yaşamını yitirdiği, milyonları etkileyen geniş çaplı göç hareketinin yanı sıra tarım alanlarının da sular altında kalmasına yol açan sel felaketi de bunun en son örneklerinden birisidir. Bu vesileyle bu felakette yitirdiğimiz Pakistanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine ve Pakistan halkına başsağlığı diliyorum. Türkiye, ulusal düzeyde iklim eylemi için sağlam temeller atarken, bu temellere dayanarak iklim değişikliğiyle mücadelede bölgesel ve uluslararası işbirliğine de büyük önem vermektedir. Ulusal çabalarımıza karşın iklim değişikliğine bağlı afetlere karşı dirençli toplumlar oluşturmanın tek bir ülkenin çabasıyla da mümkün olmayacağının altını çizmek istiyorum. Bu noktada Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan arasında parlamenter düzeyde de işbirliğini derinleştirmemiz gerektiğine inanıyorum. Bugün bir araya geldiğimiz bu platform, parlamenterlerin çevresel krizlere karşı uluslararası işbirliğini pekiştirmesi ve somut çözümler geliştirmesi açısından da önemli bir fırsattır. Bu bilinçle dayanışmamızı daha da güçlendirmeye ve parlamenter diplomasinin küresel iklim mücadelesinde ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada da güçlü bir araç olarak kullanılmasına hazırız. Değerli dostlar, Ermenistan ile barış sürecinde son dönemde kaydedilen gelişmeleri, Azerbaycan açısından gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz. 8 Ağustos'ta Washington'da Ermenistan ile atılan barış süreci adına büyük önem teşkil eden adımlardan ötürü Azerbaycan'ı tebrik ediyoruz. Hiç şüphesiz Azerbaycan'ın bu anlaşmayı imzalayabilmesindeki en önemli etken, uzun yıllar Minsk grubunun hiçbir çözüm üretemediği, 30 yılı aşkın bir süredir Ermenistan'ın işgali altında bulunan Karabağ topraklarının 44 gün süren Vatan Muharebesi sonucunda kurtarılması, azat kılınması ve arkasından da Karabağ'ın terörden arındırılmasının çok büyük katkısı olmuş. İnşallah bu anlaşmayla birlikte Güney Kafkasya'da tesis edilecek kalıcı bir barış ve istikrar, bölgemiz ve ötesinin ekonomik refahına ve işbirliğine dayalı kalkınmasına da büyük katkı sunacaktır. Kardeş Azerbaycan'a verdiğimiz güçlü desteği bir kere daha buradan ifade etmek istiyorum ve inşallah kıyamete kadar Türkiye olarak Azerbaycan'la dostluğumuza ve kardeşliğimize devam edeceğiz. Bölgemizdeki barış ve normalleşme süreçleri kapsamında atılmakta olan tüm adımların ülkelerimiz arasındaki siyasi yakınlaşmanın yanında insani, ticari ve iktisadi bağları da geliştireceğine inanıyorum. Değerli dostlar, Türkiye ve Pakistan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağları resmi ve diplomatik ilişkilerin tarihinden çok daha eskidir, köklüdür. Geçmişi asırlara dayanan bir dayanışma ve kader birliğinin tezahürüdür. Türkiye olarak Pakistan halkının Türkiye'nin kurtuluş mücadelesinde milletimize vermiş olduğu desteği, elindeki avucundaki ne varsa hepsini ortaya koyarak Türkiye'nin kurtulması, emperyalizmin çizmesi altında kalmaya maruz kalmaması için verdiği desteği hiçbir zaman unutmuyoruz. Onun için aramızdaki mesafeler çok uzak olsa da Pakistan'la Türkiye aslında can kardeşidir, dosttur, aynı ailenin fertleridir. Onun için Pakistan'ın Türk halkı ve devletin nezdinde de müstesna bir yeri vardır. İki millet arasındaki gönül bağı günümüzde pek fazla örneği bulunmayan, This is an unprecedented type of relationship that is shaped outside of the current politics. Karşıya kaldığımız sıkıntılarda The challenges that we have been facing recently, we actually took strength from the motivation that we get from the same historical ties, and we will definitely keep on doing that. We are very happy that our relations are developing on a daily basis, and we strengthen our collaboration in various fields. When it comes to defense industries, we have contributed and we have developed ourselves in a great way,
and we see the will to collaborate in both Mayıs countries. ayında Hindistan ile yaşanan ve sıcak bir çatışmaya varan So we gerilimi have followed yakından up takip on the ettik. tension that Pakistan'ın took place ateşkesin with sağlanmasındaki India in başarıları May. ve kriz The boyunca success gösterdiği of Pakistan ölçülü, for soğukkanlı ceasefire yaklaşımını and the takdir ediyoruz. moderate and calm approach that Hindistan'ın Pakistan showed, saldırgan we tutumunu definitely ise welcome. And o sırada we have kınadığımız gibi bunu always da bugün condemned de India's kınadığımızı aggressive ifade etmek approach, and isterim. we keep on condemning this Benzer approach krizlerin even now. önlenmesi için It diyalog is kanallarının important that the işlemesine de dialogue önem channels atfediyoruz. are Nitekim operational Pakistan to ile prevent Hindistan similar arasındaki çatışma, crises. The Güney conflict Asya'da between barış ve Pakistan istikrarın and kırılganlığını India bir kez daha revealed ortaya how koymuştur. fragile Bu the peace dönemde and bir stability diyalog is in sürecini Southern başlatmak için Asia. fırsat So I olarak think that kullanılması this period gerektiğinin can act as an kanaatindeyiz. important opportunity to kick off a Her zaman process olduğu of gibi dialogue. bölgenin barış, istikrar ve refahı As açısından always, hayati we would önem like to taşıyan underline Keşmir once again that meselesinde we de stand side Pakistan'ın by yanında side with olduğumuzu bir kez daha Pakistan when ifade it etmek comes isterim. to the Mayıs ayında issue yaşanan of hadiseler Kashmir that is Keşmir vital for sorununun the çözümünün region's önemini peace, bir kez daha stability and ortaya welfare. koymaktadır. And the Bu events sorunun that took place çözümü in May sadece showed us how Keşmirli important it is to kardeşlerimizin solve the issue of yıllardır Kashmir. özlem duyduğu This huzur ve solving barışın this problem sağlanması is not için değil, only Güney to Asya'da ensure barış, peace and istikrar ve refahın stability that has kalıcı been hale gelmesi longed için for by hayati our öneme brothers and sahiptir. sisters from Kashmir, but Türkiye'nin it's Keşmir also sorunundaki vital duruşu to nettir. ensure Sayın stability Cumhurbaşkanımızın in da defaatle Southern Asia Birleşmiş as Milletler well. Genel Kurulu We have toplantılarında da ifade ettiği gibi a definite Keşmir stance sorununun when it comes to Birleşmiş Kashmir. As Milletler President Güvenlik Konseyi Erdogan kararları also temelinde said in UN diyalog General yoluyla ve Assembly, the Keşmirli issue of Kashmir kardeşlerimizin should be beklentisi solved on doğrultusunda the çözüme basis of UN kavuşturulması Security gerektiğine Council inanıyoruz. resolutions Bu through konudaki dialogue ilkeli and in line tutumumuzu, with the güçlü expectations desteğimizi ve of the Keşmir people halkıyla of Kashmir, dayanışmamızı and we will bir kere keep daha on ifade etmek istiyorum. engaging in solidarity Bir başka with önemli the konu her people üç of ülkeyi de ve Kashmir. bölgemizi de hatta Another dünyayı da issue ilgilendiren that is relevant fevkalade to all önemli three bir konu countries, for the region and for İsrail-Filistin the world at arasındaki large, gelişmelerdir. is the development Geçtiğimiz between haftalarda Israel and düzenlenen Palestine. Birleşmiş Milletler Genel Ever since Kurulu'ndan the bu UN yana General Assembly Filistin that took halkı place ve a couple of Gazze weeks halkı için ago, there özellikle have been some ümit verici promising bazı olumlu gelişmeler events meydana for the gelmiştir. people of Palestine Genel kurul and for marjında Gaza. düzenlenen yüksek düzeyli konferans During sırasında the high-level batılı conference 11 that took ülkenin place on the daha sidelines of the Filistin'i General tanıyan Assembly, ülkeler arasında 11 more katılması Western Filistin countries davası için have önemliydi. recognized Bu Palestine, adım which was gecikmiş important for the olmakla case of birlikte Palestine. doğru yönde This atılmış bir was a adımdır. late step, Şunu da açıkça but ifade it was etmek a step isterim. in the right Herhalde direction. bu salonda bulunan I'm bizlere sure bundan 2 sene evvel, 3 sene evvel all of denseydi you ki who are here, İngiltere, if we were Kanada, told that 2-3 Avustralya, years ago Fransa, in Filistin Canada, devletini France, tanıyacaklar. these Hiçbirimiz countries buna will inanmazdık. recognize Bu Palestine, none of us sonucun would have believed alınmasındaki it. en önemli neden The biggest reason dünyanın dört why bir this yanında decision was taken hükümetlerine is rağmen that sokaklara, meydanlara people, çıkarak en societies, zor şartlarda communities Filistin protesting davasına destek veren against their government to insanların support the gayretli people çabalarının of sonucudur. Palestine. Biz ona insanlık cephesi diyoruz. This Bu 2 we yılda call the dünyanın her humanitarian yerinde front. For the kurulan ve past her 2 gün years, gün geçtikçe güçlenen bu we have insanlık seen cephelerin the ever cephesinin strengthening çabaları olmasaydı humanitarian front. Birleşmiş Without their Milletler'de böyle bir efforts, sonuçla we couldn't karşılaşamazdık. have İki experienced devletli such an çözümün achievement aşındırılmaya in çalışıldığı bir the dönemde UN. Filistin halkı In a başta olmak time üzere where the uluslararası two-state toplum için solution is önemli being bir ümit ışığını eroded, teşkil etmiştir bu adımlar. this step Aradan geçen 2 was yılın a promising ardından step for the sağlanan international ateşkesin community and for bugün the people Mısır'da of Palestine. imzalanacak ve So inşallah kalıcı today olmasını ümit it is going ettiğimiz to be signed ateşkesin hopefully Gazze'de in soykırımın durmasına, Egypt, will kalıcı bir lead ateşkesin to sağlanmasına ve the insani halting yardımın of süratle ulaştırılmasına genocide vesile in olmasını ümit ediyorum. Gaza, and it will Bölgemizde allow kalıcı for barış için humanitarian bir fırsat aid penceresinin to aralandığı flow gelişmeler into karşısında Gaza. So herkesin against these gerekli developments sorumluluğu where we have üstlenmesi a window of şart olduğunu da opportunity for ifade etmek lasting isterim. peace, everyone Bu has to meyanda pitch şunu da in. söylemek isterim. So one more thing to Ümit add. ederiz ki bu barış We kalıcı olur, hope that this will sürdürülebilir be olur a ve lasting and gerçekten iki sustainable devletli bir peace, and I çözüm hope yolunun da that önünü açar. it will pave the Ancak way for a two-state 2 solution. yıllık süre içerisinde However, within the dünyanın past gözü 2 önünde years, on binlerce before the insanı eyes of the haksız yere people, katleden, tens of Hitler'e thousands bile of people rahmet were okutacak killed. şekilde insanlığın This gördüğü was even en büyük worse than soykırımı what Hitler işleyen did. This bir was the cinayet biggest şebekesinin genocide. This is sözde bir basically hükümetin a network of murderers.
This is the Zionist regime, and them just washing their hands free and not being held accountable for this is not a possibility. So as the international community, our responsibility is to ensure lasting peace and to make sure that the Netanyahu and his gang is held accountable before international courts for the crimes against humanity that they have committed. Many people have lost their lives. 80% have been women and children. Yeah, okay, the peace is here and everything is said and done. That would be a shame. That's why this Zionist gang should be held accountable before international court. We will contribute to each and every initiative that will be kicked off for the rebuilding of Gaza, and the illegal blockade against Gaza should be ended, and we will fight towards that. And we have experienced this very recently. The global Suud quest of the Turkish government, they have been able to return to the country. So Israel has shown many times that they do not want peace, stability in the region, and they have shown that they have been the biggest threat to the regional security. They have demonstrated this quite openly. For all the things that they have done, the Israeli government should be held accountable before international courts. Finally, believing in the fact that we have an historical responsibility on the basis of peace and stability, we established a group of parliaments in support of Palestine, and these three countries are founding members as well. It is important that we expand this group with new members. I would like to thank the parliaments of Azerbaijan and Pakistan on behalf of their speakers for their support in the establishment of this group. The second meeting of the group will be held on the sidelines of the 152nd General Assembly of the Interparliamentary Union that will be held in Istanbul next year in April. So, fikir birliği ve dayanışma içerisinde daha kapsayıcı ve etkin bir yapıya kavuşturulabileceğini ümit ediyorum. İstanbul'da düzenleyeceğimiz ve pek çok ülkenin meclis başkanı düzeyinde katılımını beklediğimiz parlamentolar arası birlik kurulu bu anlamda önemli ve tarihi bir fırsattır. Bir kez daha bu toplantıyı düzenlediği için Pakistan Milli Meclisi Başkanı, Meclisi Başkanı, değerli dostuma çok teşekkür ediyorum. Bütün katılımcı arkadaşlarımı saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Event. Thank you very much for the hospitality. Excellencies, I think you have covered almost all areas. I should not say almost, but I should say you have covered all areas. And fortunately, our thoughts, our country's positions and policies are not almost identical, but they seem to be 100% identical. Last but not the least, may I have the honor to invite Honorable Chairman Senate of the Islamic Republic of Pakistan, Sayyid Yusuf Raza Gilani Sahab, to share his esteemed remarks. Bismillahirrahmanirrahim. Respected Speaker of the National Assembly of Pakistan, Mr. Zardari, Honorable Speaker of the Milli Majlis of the Republic of Azerbaijan, Ms. Shahbaz, esteemed Speaker of the Grand National Assembly of Turkey, Mr. Numan Kurtulmus, distinguished members of the Parliament, Excellencies and honored guests, Assalamu alaikum and a very good morning to you all. It is indeed an honor and privilege to address this distinguished assembly, the third Trilateral Speakers meeting of Azerbaijan, Pakistan and Turkey, a gathering of brotherly nations
united by faith, shared destiny, and the unshakable belief that our strength lies in our solidarity. I am deeply grateful to our gracious host and my esteemed counterparts, the Speaker of Majlis and the Speaker of Grand National Assembly of Turkey, for their wisdom, friendship, and commitment to this shared cause. My sincere appreciation also goes to the Speaker of the National Assembly, Mr. Zardari, for bringing us together at a time when our unity is both a message and a mission. The theme of our meeting, Strengthening Fraternal Ties, Parliamentary Cooperation for Regional Peace, Security and Prosperity, resonates deeply with me, both as a parliamentarian and someone who has spent a lifetime believing in the power of dialogue, dignity, and democracy. During my tenure as a Prime Minister of Pakistan, I had the privilege of representing our nation at numerous global forums, and I recall vividly my meetings with leaders from Turkey and Azerbaijan, leaders who carried with them the same spirit of fraternity and faith that binds us today. In Ankara, I witnessed how Turkey has translated vision into progress, a nation proud of its past, confident of its future. In Baku, I saw the indomitable spirit of Azerbaijani people, a nation that had risen from the ashes of conflict, transforming resilience into renaissance. And in Pakistan, I have always been the same unyielding belief that when nations stand together on the foundation of faith and friendship, no challenge is insurmountable. The friendship between Turkey and Azerbaijan and Pakistan is not an alliance of convenience. It is a brotherhood of conviction. It has withstood wars, sanctions, and global turbulence. It has thrived on mutual respect, shared sacrifice, and common purpose. From Khilafat movement that united the hearts of Muslims across continents to Pakistan, unwavering support for Azerbaijan's sovereignty and Turkey's unflinching advocacy for Kashmir's just cause. Our histories have converged whenever justice called, and our people stood together whenever humanity demanded it. I stand before you today. I am reminded of the words I once shared at the OIC summit as Prime Minister. The strength of Ummah lies not in numbers, but in unity of purpose. Those words remain truer today than ever before. We meet at a time when the Muslim world faces storms of adversity. In Palestine, where innocent lives continue to suffer, in Kashmir, where generations await justice, and in the countless regions where voices of moderation are drowned out by echoes of division. These challenges are not beyond us, they are before us. And they demand that our parliaments rise to the moment to become platforms of conscience, of clarity, and of courage. This Trilateral Forum is not merely a diplomatic engagement. It is a living testament to our shared values. Our gathering here today reflects a belief that parliaments are not passive observers of history. They are the architects of it. By working together in security, in trade, in education, in technology, and in cultural exchange, we can create a parliamentary bridge of understanding stretching from Ankara to Islamabad to Baku. A bridge built not of stone or steel, but of trust, respect, and shared vision. As I also prepare to host the Interparliamentary Speakers Conference, ISC, in Islamabad next month,
with the same shared theme of peace, security, and development. I see today's meeting as a precursor to a new chapter in parliamentary diplomacy. It reassures me that our collective aspirations for peace, progress, and prosperity remain steadfast despite the tides of global uncertainty. Because as I said once before, no nation can secure its future in isolation, just as no man can walk alone through a storm. Ladies and gentlemen, peace and prosperity are not destinations. They are journeys, and on this journey, our nations are companions, bound together by shared values, guided by shared purpose. Let us therefore deepen our cooperation, expand the consultative processes, and strengthen the parliamentary voice of a people so that the next generation may inherit a world more just, more stable, and more humane than the one we inherited. As we chart our ways forward, let us remember the future belongs to those willing to cooperate for the greater good. Let us reaffirm our belief that justice is not an aspiration. It is a duty. The peace is not a privilege. It is a right. And the unity is not a slogan. It is our shared survival. May our partnership of Pakistan, Turkey, and Azerbaijan continue to shine as a beacon of hope to the entire Muslim world. A brotherhood born in faith, nurtured through sacrifice, and destined for greatness. I narrate only one incident. As a Prime Minister, while I hosted a reception in honor of Honorable Erdogan, at that time he was the Prime Minister of Turkey. I was sitting with him and all the political leaders, all the leaders of Pakistan, and all the chief ministers, the governors, and the services chiefs were sitting. And he just talked to me, I'm going to Kashmir tomorrow. I said, at what time? He said, 8 o'clock in the morning. And you should accompany me. I said, okay, let me check. I called my MS, and he was Major General. I said, I want to go with the Honorable Prime Minister and prepare for everything. He said, no sir, you can't go because the blue books doesn't allow that the two prime ministers sit in one plane. Therefore you are not allowed. I said, okay, talk to the army chief, General Jani, that I want to go. He said, no, you can't go because two prime ministers can't sit on one helicopter. And then he looked at me, Prime Minister Erdogan said, are you afraid of death? I said, no. And then we'll live together, we'll die together. I said, no, whether Blue Books allows or not, I'll go with him. And I went to Kashmir, and he very loudly expressed himself for the support of Kashmir and for Pakistan, and that was his greatness. When I went to Baku, I met Her Excellency, and she said, I will take next time to Karabakh. That's the place where now they have won the war. They have with negotiation, with peace. And then she gifted me this tie. It's Karabakh. And I am thankful for my honorable speaker, Zahra Sadeh, for holding such a big event at a time when Pakistan needed it the most. Thank you very much. Thank you. Thank you, Excellency Chairman. Thank you, Excellency Chairman.
At least now we are sure that the three speakers and the chairman can travel together in a helicopter or an aircraft. So we have the permission. And I'd also like to complain to my honorable sister that she did not give me this tie, otherwise I would have worn it today. The profound statements we have heard from these three countries have not only reaffirmed our commitment to the theme of this conference, but also chartered a clear course of actionable cooperation. The dialogue we have begun here is a crucial step towards transforming our fraternal ties into a formidable force for regional stability and mutual progress. On behalf of the people and Parliament of Pakistan, I extend my deepest gratitude to Your Excellencies and distinguished members for visiting Pakistan for this most important conference. Excellency, I have a lot of things to thank you and Excellency Madam Sahiba. First, Turkey and Azerbaijan have always supported the stance of Pakistan on the issue of Kashmir, where illegally occupied Kashmir in India should be decided as per UN resolution. Both these countries, honorable speakers, and the governments have always supported us on this issue. We are thankful for that. Excellency, we are also thankful for both these countries for supporting us on this conflict with India, a war that took place which was forced upon Pakistan, which Pakistan decisively won by downing 7 of their aircrafts, and Turkey and Azerbaijan stood by us in this testing times. Excellencies, we also thank you for condemning acts of terrorism that take place in Pakistan, which are sponsored, as you are very well aware. I would also like to thank you for the condolence of the lives we have lost due to terrorism, and condolence for the loss of life during the floods also. I thank you for that also. Now, Excellencies, successfully conclusion of our agenda for this inaugural session. I now have the honor to declare this session adjourned. The deliberations with the committees, I think, will continue later on.